Sie betrat ein Biker Clubhaus mit einem violeten Blutterguss Ursacht Handlink und stellt ein Frage auf die kein Mann in diesem Raum vorbereitet war. Und als die Wahrheit ans Licht kam, wurden sich die Iron Saints fragen, wie es jemals allen durch dies hatten gehen lassen. Die Musik im Clubhaus der Iron Saints in Riverton verstummt mitten im Refrain, als die alte Holster quietschend aufging. Nicht weil jemand Alarm geschlagen hat, sondern weil der Instinkt in einem Raum voller abgeharter Männer selten lag. Und die Jetterkopf dreht sich langsam zu mein Gang. Ein klein altier Frau im Nachmittagslicht stand. Silbernes Haar war ordentlich zu einem lockeren Knoten gesteckt. Geblunts Kleid schlicht und gebügelt. Ein lavendelfarbigen Strickjack über schmale Schultern drapiert. Die für die Welt. In die gerät eingetreten war, viel zu zerbrechlich wirkten. Diesel senkt als erster sein Bier. Knox like sein Karten hin, und die run zu Indie zu spielen. Und irgendwo hinten schabt ein Stuhl überbetten. Als sich jemand verschab, besser sein zu können. Den nix in dieser Scene ergabschen. Die Iron Saints waren nicht gerät für Gartenfest bekannt. Und der Gerig von OL. Letter und abgestanden Rauch past nicht nederlich zu orthopädischen Schuhen und Perleno ringen. Ma'am, rief Diesel vorsichtig, aber nicht unfreundlich. Sind Sie sicher, dass Sie richtigen Ort sind? Ein paar Männer lachten unsicher auf, aber das verstummt schnell, als die Frau wohlständig eintrat und die hinter sich mit einem bewusstlichen Schloss. Das lauter klang als yes, hat sein sollen. Sie sah weder verwirrt noch verangstigt aus. Was sie, wenn überhaupt, noch mehr beunruhigen macht. Sie hielt einfach ihr abgenutzte Lettertasche mit einer Hand, während der in ihr Arm, teilweise in einer medizinischen Skin verborgen, schwachen Seed zittert. Und die bemerkt noch die tief Verfarbung, die unter dem Rand des Stoffs verschimmert. Dunkles Violet, das in Gelb überging. Die Art von Blutterguss. Die man sich nicht beim Instassen in einen Couchtisch holt. Ronan Grave Calloway, President der Iron Saints, stand langsam von seinem Stuhl in der Hinterwand auf. Sein schweren Stiefel halten auf dem Betambeden weiter. Als sich mit Durselben abgemessen Ruhe naherte. Die beim Schlichten von Schlagerieren oder beim Konfrontieren von Männern de Pelter groß einsetzt. Grave hat schon lang gelernt. Das still mehr entfüllt als drohungen esge konten. Als ein paar Schritt vor stehen blieb. Die Arm wurde Brust verschränkt. Biobactid nicht nur den Blutterguss, sondern auch ihr Haltung. Gerader Rücken, ein Jehobins Kinn, müde aber fest Augen. Kann ich Ihnen helfen? Fragt sein raus Stimme sanftet als der Rest von ihm vermuten ließ. Die Frau räuspert sich leicht. Mein Name ist Margaret Whittaker, sagt sie mit hofflichem, fast ein studiertem Ton. Als hat diesen Moment im Kuchenspiegel gut. Und ich wollte fragen, kann ich hier arbeiten? Die Frage traf den Raum wie ein herabfallener Schraubenschlüssel, der in sprachlosem Unglauben durch den Raum halt. Riggs sties tatsächlich ein Kases auflichen aus. Beaver Graves Gesichtsausdruck bemerkt und den Mund hielt. Und die für mehrere Sekunden bewegt sich nehmen. Denn das war kein Bit Geld. Das war kein Verangsteit Großmutter, die nach dem Weg fragt. Es war ein Bewerbung. Mit stiller Word im letzten Ort vor Getrgen. Den Ergengement in Betracht ziehen Word. Arbeit, wiederholt Knox, die Augenbrauen hoch gesigen. Margaret nickt. Ich kann Kutschen, putzen, Buchhaltung machen. Ich war 35 Jahre lang Buchhalterin, Beaver ich in Rondjing. Ich brauch nicht viel. Nur ein paar Stunden. Urgendet was nützliches. Graves Blick glitzrig zu ihrem Arm. Was ist passiert? Fragt gleichmäßig. Sie zadert nur ein halbe Sekunde zu lang. Ich bin gesterst. Wo? Zu Hause. Warren. Ein kaum merkliches Aufflackern huscht über ihr Gesicht. Kalkol. Vorsicht, etwas einjutz, dann lächelt dann. Ich bin nicht mehr so sicher auf den Beinen wie früher. Der Raum blieb still, aber jedermann konnte den Tonfall. Sie hatten in von Soldaten gehört, die nicht zugeben wollten, dass bluteten. Von Kindern, denen man befohlen hat zu schweigen. Von Frauen, die schworen,
Alles sei in Ordnung, obwohl es das nicht war. Graves trat ein wenig nachher. Nicht bedrohlich, nur präsent. Wohnen Sie hier in der Nähe, Margaret? Cedar Lane, antwortet sie. Das Treffen. Cedar Lane war altes Geldterritorium, Jepfleg Raisenflatschen, poliert SUVs. Nicht gerade die Art von Ort, dessen Bewohner in Bikerbars nach Arbeit suchten. Family, fragt vorsichtig. Mein Enkel, antwortet sie, die Finger den Taschenriemen geballt. Won't bei mir. Grave inking die Verschiebung nicht. Nicht, ich wohne bei ihm. Nicht, wir teilen das Haus. Sie hat sich mitten im Satz korrigiert. Der Bluttergis in ihrem Handlingskien plötzlich lauter als das Summen de Kühlschranks in der Eck. Ihr weiß, dass sie hier sind. Fragt Knox direkt. Margaret warf einen Cousinblick zur Tür, Beaver sie antwortet. Kümmert sich nicht darum, wie ich mich nachmittag verbringe. Die Untertreibung lässt die schwer in der Luft. Die Grave traf eine Entscheidung, sie anzukündigen. Wir haben ein Kusch, sagt schließlich. Tina erledigt das meist. Aber sie wird sich über Hilfe freuen. Sie kommen drehtag die Walsh. Wir sollen fahren lohn. Ein Sickbears Ausatmen in Twitch ihren Lippen. Erleiderung, sorgfältig beherrscht, aber unverkennbar. Denke, sagt sie leis. Diesel Verschab sich unbehaglich. Bist du dir sicher, Grave? Murmelte Grave want den Blick nicht von Margaret. Wir wissen niemanden ab, darum Arbeit bittet. Margaret nickt dankbar. Ein Funkeln der Dankbarkeit in den Augen. Das sei sorgfältig weggesteckt. Wie etwas Zerbrechliches. Dem nicht traute, yes, zu sagen. Als sei sich zu gehen. Bemerkt Grave, wie sei suchte. Als nach dem Turbrief griff. Die Skin steif in ihrem Handling. Der Bluttergis dunkler gegen Blassout. Etwas kalt ließ sich in seiner Brust nieder. Nach kein Wand, nicht wahrlich, aber Erkenntnis. Menschen betreten kein Biker-Clubhäuser baden Arbeit, wenn sie nicht alle sicheren Touren bereits ausprobiert hatten. Als deiter hinter ins Schloss fiel das lies Jimmermal der Roms langsam wieder flippt. Was Grave 1 MIT, Bunruge in der Gewissheit. Margaret Whittaker war nicht dorthin gekommen, Arbeit zu suchen. Sie war dorthin gekommen, Schutz zu suchen, auch wenn sie nicht den Mut hat. Laut zu sagen. Asterisk, asterisk, asterisk. In der dritten Woche versteckten sich die Bluttergus nicht mehr. Auch die Wahrheit nicht, die Margaret so hart zu schützen versucht hat. Margaret Whittaker erschien jeden Montag. Mittwoch Freitag pünktlich 13:45 Uhr. 15 Minuten früher als vereinbart, Ausnahme. Ihr Lavendelfarben Strickjack ordentlich zugenapft. Das graue Haar in demselben sorgfältigen Naten gesteckt. Ihr klein Lettertasch uninteressiert gehalten. Als enthielt sie mehr als nur ein Brieftasch. Sie bewegt sich langsam, aber mit Absicht. Als ob jeder Schritt zum Clubhaus der Iron Saints Mutter fördert, denn sie sich nicht leisten kann zu verschwinden. Die Männer, die sie einst unglaublich angestarrt hatten, blickten jetzt kaum auf. Denn hat sich so nahtlos in ihren Alltag eingefugt, dass es seltsam wirkt, sich zu erinnern, dass es nicht immer dort gewesen war. Sie kochte von Grund auf. Rindfleisch kein Topf, der stundenlang simmert. Maisbrot, das goldgelb Nussprick in den Rändern herauskommt. Apfelkutschen, der Diesel leis flutschen ließ, weil nach Kindheit schmeckt. Sie putzt, ungefragt zu werden. Wischt Arbeitsflatschen, Raum schrank nu in beschriftet Regal in ordentlicher Handschrift. Die das Chaos, in Ordnung verwandelt. Als sie eins Nachmittags anbot, die verstruten belegte Clubs durchzusuchen, hat Knox fastgelegt. Bis sie, 30 Minuten später zurückkam, mit allem ausgeglichen bis auf den letzten Cent ihr buchhalterisch Precision nach Rasiermesserscharf trotz des Zitterns in ihrer linken Hand. Aber dies Hand, dieser Arm, Grave kann aufhören, sie zu bemerken. In der ersten Woche war sie in ein beige Skin eingewickelt. In der zweiten Woche war die Skin weg, aber Virgil Fingerabdruck bluten entlang ihres Unterarms wie verblassend Gewitterwolken. In der dritten Woche skimmert ein schwarzer Blutterguss über dem Rand ihres Schlüsselbeins.
Kom sichtbar über dem Ausschnitt des Kleids. Als Diesel eins Nachmittags in der Garage versächtlich einen Schraubenschlüssel fallen ließ und das laut Skeppern Zeit so heftig zusammenzucken ließ, dass das Tablet, das Trud, fast fallen gelassen hat, beobachtet grave alles, und zu kommentieren. Zu früh zu drangen Schloss Touren schneller als drohungen je konnten. Aber Knox war nicht so geduldig. Eins Donnerstags, als Margaret im Spolbecken einen Topf schrubbed, lit Knox gegen die Arbeitsfläche und sagt leis. Sie stirzen nicht so oft aus vers hin. Sie dreht sich nicht Ich bin wohl ein Geschichter, als ich aussich. Sie sehen nicht ungeschickte aus. Erschüttert, sein Stimme flach. Das Wasser lief weiter. Die still dent sich. Schließlich dreht den Hahn zu. Trocknet sorgfältig ihr Hand und wand sich ihm mit einem hofflichen Lächeln zu, das ihr Augen nicht irrt. Ich schätze die Sorg, sagt leis. Aber ich versichere ich komm gut zurecht. Grave trat genau in diesem Moment in den Termen der Kusch, nach dem gehört hat, zu bestätigen, was sein Instinkt ihm seit Tag einzugriffen hat. Verletzt Sie, Margaret? Fragt ruhig. Die Frage hing zwischen ihnen wie zerbrechliches Glas. Ein Sekunde lang, nein, brockelt ihr Fass an. Ihr Finger umklammerten das Gesturtouch. Ihr Schultern sanken kaum merklich. Und ihr Augen flackerten zum Clubhauseingang. Als prüft Obligement beobachtet. Niemand antwortet automatisch. Grave rührt sich nicht. Sie kamen hierin mit einem Gebrechen handling und baden Männer, die sie nicht kannten, Arbeit. Sie suchen zusammen, wenn Touren zuschlichen. Sie schauen alle 10 Minuten auf ihr Telefon, als warteten sie auf Erlaubnis. Das ist kein Ungeschicklichkeit. Adam stockt, und Knox want sich leichtub, Raum zu geben, und zurückzuweichen. Mein Enkel, flüstert schließlich, so leist, dass es kaum zu hören war. Die wird Legion schwer im Raum. Diesel, der sich Absicht nachher herangesklichen hat, mermelt etwas, das verdächtig nach einem in Schimpfwörter gehalten Gebet klang. Tyler, vor fort, immer noch on entzusen. Nach dem mein Mann gestern ist, habe ich ihm das Haus überschrieben. Sagt, es wird die Steuer verifizieren. Erledigt jetzt mein Bankschaft. Alice Devon, und hackt Grave sanft nach. Und Word watend, sagt sie, Stimme jetzt zitternd. Sagt, ich mische ihm schand. Dass ich undenkbar bin. Dass ich ihm etwas schuld, weil sich Michigan kümmert. Sie schluckt schwer. Manchmal trinkt die Untertreibung ließ Knox, Kiefer sich zusammenbeißen. Hat sie geschlagen? Fragt Grave leis. Ein lang Pause. Dan ein nicht kann. So klein, dass man es leicht hat überschen können, wenn man nicht darauf gewartet hat. Nur wenn es streit, sagt schnell, als mat das erlauten der Region vernunftiger. Und ich sollten nicht streiten. Es ist just sein Haus. Grave spürt, wie sich etwas Dunkels und kontrolliert in seiner Brüster hab. Kein unüberlegt Wort, sondern die kalt, beständig Art, die Plant. Margaret, sagt vorsichtig, wessen Name steht auf der Urkund. Seiner, antwortet nach der Übertragung. Und ihr Content. Gemmen Samer Zugang, aber verwaltet Diese lenkigen die, wann und vor sich mit der Hand über den Bart. Haben sie eigens Geld. Sie sagt, ein Kleinrot. Die geht auf das Konto, das verwaltet. Nachts die scharf die Luft aus, das ist kein Verwaltung. Das ist Control. Sie widersprach nicht. Das war antwortgenig. Später am Abend, als Margaret ihr Tasch packte, zu gehen, begleitet Grave zur. Sie müssen nicht dorthin Zurich, sagt leis. Sie lächelten traurig. Und wein solch gehen. Wir finden etwas. Sie schüttelt den Kopf. Sie haben schon gitten. Ich will kein Last sein. Das wir hing wie ein Wand in der Luft. Sie sind kein Last. Erschüttert gleichmäßig. Sie griff nach dem Tergriff. Und Diocese mal, sah einen frischen Bluterdes. Der sich in ihrem Ellbogen bildet, dunkler als die andere. Hat das Hut getten? Fragt
Schweigen war lauter als, Jeds just on these. War oftgrakt. Ich war nicht zu Hause. Als es Ted had. Mermelt sie. Macht sich Sorgen, wenn nicht weiß, wo ich bin. Diesel trat vor. Beaver sich zu Ruckelton Condi. Das sind kein Sorgen. Margaret's Augen glanzten und zu überlaufen. Bit, sagt sie leis. Macht es nicht schlimmer. Grave nicht langsam. Obwohl sich in ihm bereits etwas von Verdacht zu Gewissheit verschoben hat. Als die Stufen hinterging Richtung Straßenleitern, die Schultern leicht gebürgt, die Tasche fest umklammert. Erkannt, dass es nicht wegen Geld oder Gesellschaft zu ihnen gekommen war. Sie war gekommen, weil sie tief in sich wusste, dass dies der einzige Ort in der Stadt war, stark genug, zwischen und dem zu stehen, was hinter Haster war tiet. Als die Clubhaster hinter ihm schloss die Männer sich in einspanter Stilver smelten, sprach grave die Wort aus, die keiner von innen länger ignorieren konnte. Wir geben nicht einfach einen Job. Wir bauen einen Fall auf. Asterisk als Tyler Whittaker rochsichtig nach Whisky riechen durch die Touren de Clubhauses der Iron Saints stürmt, wassen die Männer drinnen bereits war. Sie waren bereit. Geschke an einem Freitag, Kurs nach 17 Uhr. Margaret stand nach in der Küche wickelt über Jelly Beans meistbrot sorgfältig in Folie ein. Als die Eingangster so hart auflockte, dass die Fenster zitterten. Just break Ersterben sofort, als ein großer Mann Anfang 30 zwei Schritt herantaumelt. Zu Returnschuhe abgewetzt, Poloshirt zerknittert, Augen scharf von der Art Arroganz, die Grausamkeit MIT Autorität verwechselt. Wo ist das bellte ließ den Blick durch den Raum schweifen, als Juror ihm. Diesel stand langsam auf. Knox wird sich überhaupt nicht. Graver hab sich von seinem Stall im hinteren Teil, ruhig wie immer. Du musst Tyler sein, sagt Grave gleichmäßig. Tylers Blick schnappte zu ihm. Finden Sie das komisch? Mein Großmutter hat hier nichts zu suchen. Macht einen weiteren Schritt nach vorn. Margaret, rief in Richtung Küche. Drinnen start Margaret, die Hand über der Folie zitternd. Knox bewegt sich subtil positioniert sich zwischen dem Fleur Tyler und dabei auffällig zu wirken. Sie bindet ihr Schicht, antwortet Grave. Sie geht, wenn sie bereit ist. Tyler lachte hart auf. Das entscheidet sie nicht. Der Raum verschob sich, nicht laut, nicht dramatisch, aber spürbar. Lederwesten richten sich auf, Stiefel pflanzten sich fest, Schultern strafften sich. Doch, sagt Grave leise, das tut sie. Tylers Augen verrenkten sich. Biker glott. Seid urgent Welch helden. Sie ist verwirrt. Als sie unterschreit, was ich vorlich, weil sie mir vertraut. Wir wissen es. Mermelt Knox unter dem Atem. Tylers Kopf vor zu ihm hirem. Was soll das bedeuten? De öffnet sich die Seitenter, Margaret trat ins Blickfeld. Kleiner den vor dem Hintergrund aus letter Stall. Aber gefasster als SIES, seit Wochen gesehen war. Entlang Kiefer skimmert ein Verblaster gelber Bluterguss, schleckt MIT Make-up verdeckt. Tyler sah es auch, sein Kiefer verstieft sich warnend. Wir gehen, sagt scharf. Margaret rührt sich nicht. Grave sprach, Beaver sie entworten konnte. Noch nicht. Tyler schnafft. Sie haben kein Mitsprechrecht. Doch, kim ein neue Stimme wanderte hinter ihm. Das hat Tyler dreht sich fand eine Frau in einem grauen Blazer, die ein Lettermap unter dem Arm trug. Hinter stand ein uniformierter Polizeibeamter. Tyler Whittaker, fragt sie professional. Ja, sein Selbstvertrauen schwankt leicht. Ich bin Detective Ramirez. Wir müssen MIT innen im Zusammenhang MIT Vorwürfen der finanziellen Ausbeutung, de Missbrauches alterer Personen sprechen. Die Farbe which AUS seinem Gesicht. Das ist absurd. Lachte nervös. Das ist Virginian Missverständnis. Grave blinzelt nicht. Kein Missverständnis. In den vergangenen 2 Wochen waren Margaret cockte Belege abjeglichen hat, während die Iron Saints beschäftigt gewesen. Knox hat leise einen Anwalt kontaktiert, dem vertraut. Diesel hat Margaret geholfen, ein neues Privatskonto zu eröffnen.
Grave hat sie ermutigt, Alte Unterlegen zurückzuholen, die Tyler für weggeworfen gehalten hat. Konto esuj Zeiten abgebunden, die sie Dynamite hat. Darlehin's Dokument trugen Unterschriften, die forensich Überprüfung als gefälscht einstuft hat. Überwachen Sofnemen von der Sicherheitskamera eins Nachbarn, rechtmäßig beschafft, Seitenteiler, der sie vor dem Haus mehr als einmal gewaltsam im Arm gepackt hat. Margaret hat nach einer langen Nacht Wallertronen im Büro des Clubhauses schließlich eintwilligt. Ein vollständig Aussage zu machen. Sie ist mein Großmutter, schnappte Tyler. Familienangelegenheit. Detective Ramirez Gesichtsausdruck blieb unverändert. Family Verleit innen nicht das Recht, jemanden zu misshandeln oder zu betrügen. Der Beint trat nachher. Sir, ich muss Sie bitten, uns zu kommen. Tyler schaut sich wild als erschüttert das jemand lachen das als Shirts abtenward. Aber sah nur still, unerschütterlich Gesichter. Seid auf Margaret. Du hast das getan. Für einen Moment flackert Angst in ihren Augen. Alte Reflex stirben langsam. Aber dann trat etwas in deren Stell. Nein, sagt sie. Ihr Stimme leise, aber klar. Du hast das getan. Das war der Moment. Und den die Iron Saints sich später erinnern werden. Nicht das Klicken der Handschellen. Nicht Tyler, der von en Walton Verrat schrei. Sondern wie Margarets Rucken sich aufrichtet, als der beamt in Zurter Furt. Zum ersten Mal, seit sie in Clubhaus gegangen war im Arbeit gebunden hat, schrumpfte sie nicht. Sie stand, die schloss sich. Still folgt den Raum. Margaret schwankt leicht. Diese war sofort einem Stall da. Sie setzt sich vorsichtig, die Hand im Schoß gefaltet, den Blick auf den Boden gerichtet, als erwartet sei. Dass die Welt jeden Moment wieder in Grausamkeit zurückfallen wird. Grave hockt sich neben sie. Kitzen in Gott. Sie steht einen langen Atemzug aus. Der Jarrent sich trug. Ich weiß es noch nicht, gab sie zu. Asterisk. Der Rexprozess verlief schneller als Tyler erwartet hat. Der vorgelegten Dokumentation erhob der Staatsanwalt Anklage wegen Körperverletzung. Betrugs Notigungskontrolle. Die Hausübertragung wird vorgericht auf Grundlage von Gesetzen zur unzulässigen Beeinflussung entfalten. Ein einstweilige Schutzanordnung verbot Tyler, sich auf weniger als 150 Meter zu nähern. Sein Konten werden für die Dauer der Ermittlungen eingefahren. Margaret kehrt nicht nach Cedar Lane zurück. Das muss sie nicht. Die Iron Saints rannten einen ungenutzten Lagerraum im Obergeschoss US, stricken die Wand cremeweiß, installierten neue Schlösser, stellten einen stablen Eichenschreibtisch ans Fenster. Den sie macht die Niederlichts Licht bei der Arbeit und Unterlegen. Tina brackt frisch Orange. Knox maniert das richtig Beckestell. Diesel repariert eigenhändig das lockere Treppengeländer. Als Margarets Vitage später den fertigen Raum betrat, presst sie die Finger auf den Mund weit. Nicht laut, nicht dramatisch, nur stilltronnen von jemandem, der etwas überlet hat, von dem sie sich selbst überzeugt hat, es zu werden. An jenem Sonntag beim Abendessen hab Grave hier ein Glas. Auf Margaret, sagt die herinkam einen Job bat. Diesel grinst. in unser Gesamtleben nu organisiert hat. Ein Welli Warman, echten Lachen zog durch den Raum. Margaret stand langsam auf, ein Glas Eistee zitternd in der Hand. Ich dacht, ich käme hierher, Michigan Nutzlip zu machen, sagte sie leise. Ich wusste nicht, dass ich in den einzigen Ort gehe, der stark ginnig war, mir darin zu erinnern, dass ich noch immer einen Wort habe. Sogar nachts blickt bei Dyson Worten nach unten. Später in jener Nacht saß Margaret auf den Stufen des Clubhauses unter einem sternen Überseitenhimmel. Die cool Luft strich über die Wangen. Grave gesellt sich still zu Beruhen Sie es? Fragt Sie bedeckt die Frage sorgfältig. Ich beruhe, so lang geschwiegen zu haben, sagte sie. Aber ich beruhe nicht. Durch dies gegangen zu sein. Nickt. Drinnen halt Lachen gedämpft weiter. Jemand stritt ein Kartenspiel. Der Duft von frischem Kaffee zog durch auf ins Fenster. Es war nicht das Leben,
Das sei sich mit 78 Jahren vergestelpad. Aber es war sicher. Und die manchmal ist Sicherheit der Mutigstraum von allen. Margaret Whittaker war mit einem blauen Arm in ein Biker Clubhaus gegangen und hat Arbeit gebetet. Was sei stattdessen fand, war etwas white Mocktegers.